ya san shi shekara wani 20 kenan, ya san shi ya haɗu da shi ne kuma a Istanbul Turkey shekara 20 kenan, shi da Sheikh Maulana Sheikh Nazim Fakani wanda yake shi ne babban halifa na tarihin Naqshbandi yau duniya. Wannan shi ke bai biye masa, wai nan suka haɗu da ya haɗu da su wani sai ya kasa bambance tsakanin wannan mutum. And I would just like to say that as a convert to Islam from Christianity, because I'm not originally a Muslim, Sheikh Hisham came to America at the request of Maulana Sheikh Nazim to increase the traditional Islamic understanding, because in America at that time we didn't have books, we didn't have traditional Islamic learning. Wai shi Sheikh Hisham wanda ke tare da muna ya zo America ne akan gayyata ko kuma umarni na babbansa shugabansa shine Sheikh Nazim, saboda ya wasa wannan ɗarika na su sannan kuma ya wasa addinin musulunci ya bari a fahimci addinin musulunci yadda take. What was being taught was the Salafi understanding, very strict, very strict, not the Ahlus Sunnah wal Jama'ah understanding of Islam, somewhat intolerant. Wai abin da ake a lokacin da ya zo Amerika shekara 20 kenan, abin da ake gwada musu Amerika ne yadda za ku yi addini, yadda annabi ya kawo mana Qur'ani da hadisi kawai, ba wani batun malami kamar mazhaba Imam Malik da Nafi Shadidi da kuma ɗarikan nan, ba wani haka. Ana gwada musu yadda wasu ɗan wayen kamar ce mutu yake wani annu a ce in Al-Qur'ani ya ce a yi kaza shi kawai za a yi, ba a akwai gyara abin da ya kamata yi. But as someone who grew up in America, when Sheikh Hisham came, he changed all that, because in a matter of 5 years, 10 years, where they were not practicing Maulid, they were not practicing Milad al-Nabi, they were not practicing Isra and Miraj, they were not doing any of the traditional Islamic celebrations. In a matter of 5 or 10 years, many masajid and many organizations began to practice these things after Maulana Sheikh showed them again and tried to teach them that these were the traditional beliefs. And there were many Muslims in America who had these beliefs, but they were afraid to speak out because there were people with more money and with louder voices that would shout down everyone who had traditional beliefs. But Sheikh Hisham withstood that, and he fought against that, and those who had moderate voices, those who had traditional beliefs, they were able to rise up. So now we do Maulid, we do everything that was done in Muslim societies around the world. Wai cikin shekara 5 ne zuwa 10 da Sheikh Hisham ya kai Amerika, wasu abubuwan da ake yi ko kuma ake hani cewa ka a yi a cikin musulunci kamar Ashura, azumin Ashura da haihuwa, maulidin haihuwa da Nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma lamarin ɗarika da ake hani ka a yi. Cikin shekara 5 zuwa 10 Sheikh Hisham ya kai Amerika, duk yanzu masallatayya sun fara suna yi. Waɗanda dama ke da wanga ra'ayi na tarika da sauransu da suke koyi don ba su da kuɗi, ba su da in su yi magana an koye su, to yanzu sun samu ƙarfi sun fito suna wasa addini yadda annabi yake so a yi shi. And it wasn't that the American government was keeping us from knowing these things. It was other governments and other Muslims that didn't want us to know these traditional beliefs. Wai ba gwamnatin Amerika bane ke hana cewa kana san wanga batun tarika da batun maulidayya da sauransu ba. Wasu gwamnatin wasu garuka ne na musulunci da bai so ya ambaci sunansu, su ne suke ba wasu mutane kuɗi su dinga hannun wasu abubuwa. Amma albarkacin wannan bawan Allah da ke tare da yau Afirka, mun ba da labari wani ana zuwa maulidayya, ana zuwa taro addini masu girma. So I cannot say enough
about how the fight that he fought in America enabled others in the in the Western world, where there were Muslims, where there are Muslims, to also be encouraged by what they saw in Sheikh Hisham. It also replicated that, and he supported them in other places. So now, in so many Western countries where Muslims were the silent majority, now they're able. Now he was able to encourage us and to give us the strength by the barakah of Allah subhanahu wa ta'ala and by the mercy of Rasulullah and the barakah by Sheikh to replicate what he did in America throughout the Western world. Wanda yake yau ya zama abin koyi ga wasu maluma a cikin garuka na wanda yake ba nan ba garukan kasan turawa da ake koyi abin da yake a America. Na yi shi da haka a England, London. Yau London ana maulidai ba wa Allah da lokacin maulidai da yana nan ne kamar wasu 3 zuwa 6. Yana duk da ake maulidai manyan maulidai ka samu shi. Babban masallacin suna maulidi ba wasa wanda manyan gwamnati ma na England ke zuwa. And just to end, when he says that he sees himself as someone who is under the feet of others, that's not falsehood. That's who he really is. He doesn't want to be known. He would rather just be at home, but because his Sheikh, Maulana Sheikh Nazim said, you have to go to Ghana. You have to step foot. And he said to us, he said, I don't care if anyone meets me or at the airport. He says, once my Sheikh has told me to go, I'm going to step my foot there. And whoever Allah sends to greet us, our hearts already met before we came here, and we will all meet each other again. So all of these wonderful people that we have met, all of our souls have met before, so we all feel familiar with each other. Because it's not the first time that we met. We met before we came into this. Wai shi wanga bawa Allah wala shi sha tun ba yanda aka same shi yake kakkar da kanga yake mutum cewa shi almajiri yana wai haka ya hali shi yake ko ina yake yana son ya saura haka ne kamar almajiri bai so a san shi ya fi son ma yana zaune garin sa amma abinda Sheikh Nazim wala Sheikh Nazim yake so ya yi shi yake yi shi ne kamar yanzu da ya bashi umarni ya ce je Ghana. Aka suka gaya mana lokaci Amurka suka lokacin da malam jami'a sun ce babban shi ya ce ya je Ghana ko da ba zai haɗa sun so wani ya je Ghana yana so ya kafan shi ta kasan Ghana. To saboda wai ya ce masa akwai wani in bawan Allah a nan a Ghana wanda zuciyarsu suke sabuwa da zuciya ba su ga juna ba. To sai sa da ya samu labarin ma da ya ce babu shakka ya san wannan bawan Allah ne. To shi Maulana Sheikh Nazim ya ce ya je Ghana ko da ba kowa zai haɗu da shi ba, in ya je Ghana shi ya masa. To ba abin da ya kawo sa Ghana kenan ba wai ya zo ya haɗu da ko wani babban mutum na politician ko wani abin. Shi dai tun da ya samu umarni ya zo Ghana akwai bayan Allah a Ghana abin da wani umarni yake biya. So just quickly, I will just introduce the members of the group. Behind you is Sheikh Omar Kole, who's sleeping.